ഹലോ, കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കോഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം. ഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് എ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രാക്കറ്റാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സോ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ്. മീൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജിൽ കാണാൻ കഴിയും. So I'm highly recommending you bracket. Now how to get bracket? For that, open your browser and simply type bracket. Then this first link will take you to the download link. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ കാണാം. ഈ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ടേക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരും. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. സോ വൺസ് യു ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ്, യു ക്യാൻ സീ എ വിൻഡോ സിമിലർ ടു ദിസ്. സോ ഇതാണ് ബ്രാക്കറ്റ്. നിങ്ങളിവിടെയാണ് കോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫയൽ. സോ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വെബ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓർ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോൾഡറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നെയിമിങ് ഇറ്റ് ആസ് കംപ്ലീറ്റ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ്. കംപ്ലീറ്റ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ്. Okay, so inside this folder I'm creating another folder for my HTML chapter. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് HTML. സോ HTML വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ അവർ ഫസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് വിൽ ബി ഹിയർ. സോ ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഫയൽ ആൻഡ് സേവിങ് ലൊക്കേഷൻ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോൾഡറിലോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് നെയിമിങ് ഇറ്റ് ആസ് ഹലോ വേൾഡ്. വിത്ത് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് HTML. നമ്മുടെ വെബ് ബ്രൗസറിന് ഇതൊരു HTML ടൈപ്പ് ഫയലാണ് ഓർ ഇതൊരു വെബ് പേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. സോ സേവ് ഇറ്റ്. ഇനി നമുക്കിവിടെ കോഡ് ചെയ്യാം. First of all, doc type കൊടുത്തു. We know that it's HTML. So ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടാഗ് കൊടുക്കുകയാണ് HTML. Inside HTML, head tag. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മെറ്റാ ഡാറ്റ ഇടുകയാണ്. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ സെൽഫ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ്. സോ കാർസെറ്റ് got to UTF-8. Now I'm adding a title. Yeah, my first web page. Now body tag. ഇവിടെ ഞാനൊരു പാരഗ്രാഫാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഓരോ ടാഗ് പാരഗ്രാഫിനൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ടാഗിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള സെഷനിൽ പഠിക്കും. ബൈ ദ വേ, പി റെഫേഴ്സ് ടു പാരഗ്രാഫ്. ഹലോ വേൾഡ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സേവ് ഇറ്റ്. നൗ നമ്മുടെ ഫോൾഡറിലോട്ടേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് കാണാം HTML ഫോർമാറ്റിലുള്ളൊരു ഫയൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now open this. Okay, open with Chrome use ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ്. Now you can see hello world. Wow, congratulations, this is our first web page.